Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Students, this is your chemistry lesson and we are discussing chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. From today's lesson you will be able to understand the blocks in the periodic table, which is our today's topic. It is given on the page number 48 in your textbook. What are blocks? Blocks are basically the portion of the periodic table in which elements are arranged according to their subshells on the basis of the last subshell. So we can define blocks as, on the basis of completion of a particular subshell, elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of elements. So the elements which have similar last subshell or similar subshell which is containing the last electron, on the basis of that those elements are arranged in a similar block which can be the last subshell. Okay, so there are 4 blocks in the periodic table. Like we have 4 subshells as we have already discussed. हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया था कि 4 सबशेल्स होते हैं S, P, D and F. सो उनके बेसिस पे ही 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं पीरियोडिक टेबल में. There are 4 blocks in the periodic table named after the subshell which is in the process of completion by the electrons. So these are S, P, D and F block. Here in this picture you can see that how periodic table is classified into blocks. Group number 1 and 2 are the elements which are having last electron in S subshell. So this block will be called S block. The group number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. These groups are classified as D block because their outermost electron or the valence electron or the last electron is present in the D subshell. So these elements are in D block. Similarly, some non-metals and noble gases are the P block elements, which are P block is containing group 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So these all are P block elements and this block is called P block. And there are 2 lines or 2 rows at the bottom of the periodic table which are called lanthanide and actinide series, which we will discuss tomorrow. So these 2 series are F block elements because their last electron is present in the F subshell. Next we will discuss these blocks one by one, S, P, D and F. So S block elements are those elements which are of group 1 and 2 which have valence electron in S subshell. Therefore they are called S block elements. ग्रुप 1 और 2 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एलिमेंट्स के वो एस सबशेल के अंदर है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 13 से 18 तक हैं और इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सबशेल के अंदर प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे. Next we have D block elements, and D block elements are those elements which are called transition elements. D block lies, as I have shown you, D block lies between the S and P. Like in this you can see that D block lies in between S and P block. So S और P block के दरमियान में D block है और इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं 3, 4, 5 एंड टिल 12. तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. सो डी ब्लॉक लाइज बिटवीन एस एंड पी और इसमें कौन सा पीरियड कौन सा आ रहा है, 4, 5 और 6 पीरियड आ रहे हैं और इसके अंदर जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो 3 से लेकर 12 तक, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये हमारे पास डी ब्लॉक में आ रहे हैं और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. So we have discussed S block elements and P block elements and D block elements. Now we have F block elements. F block lies separately at the bottom. It consists of lanthanide and actinide series. F block जो है वो periodic table के bottom में नीचे 2 rows की form में दिया हुआ है
और ये रोज़ जो है हमारे पास, ये इनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं, और इन सीरीज़ को हम कहते हैं लेंथेनाइट। जो फर्स्ट रो है उसको हम लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं, और जो सेकंड रो है उसको हम एक्टेनाइट सीरीज़ कहते हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेसन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।